Tumor markers. In this lecture, we are going to learn together what's meant by tumor markers and how can we use tumor markers to diagnose certain types of cancers. في المحاضرة دي إن شاء الله هندرس مع بعض يعني إيه tumor marker، إيه الأوريجين بتاعه، secreted إزاي by the tissue، وإزاي بستخدم التومر ماركر ده في تشخيص الأورام وأنواع الكانسرز المختلفة. Okay, so first of all, what's meant by a tumor marker? First, we should know that cancer means uncontrolled growth of cells that can develop into a solid mass or tumor and spread to other areas of the body. This is the definition of cancer. That the cells they undergo uncontrolled cell division or uncontrolled proliferation, leading to development of a mass or tumor that spread to other areas of the body. ده تعريف الورم السرطاني، انه ازاي حصل ورم، يعني ازاي في حاجه بقى حجمها مش طبيعي، التشو ازاي كبر، انه الخلايا فيها uncontrolled cell division uncontrolled proliferation. احنا عارفين ان السيل سايكل بتاعتنا زي ما اخدنا في المحاضره اللي فاتت في عليها strict control وفي tumor suppressor genes وفي حاجات بتساعد على الجروث فاكتورز، وطول ما الجروث فاكتورز دول within النورمال بيمنتين النورمال cell proliferation والنورمال steps of mitosis. لكن if there is any defect or any mutation in any tumor suppressor gene or in any proto-oncogene such that it developed an oncogene, this will lead to uncontrolled growth or uncontrolled cell division, and the cells multiply really high until they form a solid mass or tumor، ويحصل بعد كده موضوع السبريد انه ينتقل للخلايا الاخرى ويبتدي يحصل ايه السبريد بتاع التومر بتاعنا. اوكي. So severity is classified by the tumor size, severity of the cancer. يعني خطورة السرطان بتتحدد classified by the tumor size، حجم الورم، الهيستولوجي، نوع الخلايا، the types of the cancer cells determine the severity of the cancer, and regional lymph nodes affected and presence of metastasis. Metastasis يعني spread، يعني ان هو مثلا التيومر البرايمري تيومر كان في البريست وحصل بعد كده metastasis لللنج، فده كده اسمه spread or metastasis. secondary tumor بقت في اللنج مثلا. detected and monitored by tumor markers. We can detect the cancer and monitor the cancer, which means that we can monitor the progress of the disease before and after treatment by tumor markers. So tumor markers can be diagnostic and prognostic. Both diagnostic and some of them are prognostic. Diagnostic because they diagnose a certain type of tumor, and prognostic because we can use it for follow-up of the patient before and after treatment when the tumor size is decreased. For example, the tumor marker level will drop, and so we can monitor the improvement of the patient. يعني أنا ممكن أستخدم التومر ماركر ده كحاجة بشخص بيها المرض، لانه التومر ماس هي اللي بتفرز التومر ماركر، فالاقيه عالي عن ليفل معين اعرف انه كده في تيومر في المكان الفلاني. طبعا هم سبيسيفيك لكل تيشو، في تيومر ماركرز بيبقوا فيري سبيسيفيك للتيشوز اوف اوريجين. وكمان استخدمهم فور مونيتورنج، ان انا لما الاقي الليفل بتاعه بيقل بعد التريتمنت اعرف ان انا ماشي صح في البروتوكول. بعد شويه ابتدى يعلى تاني، عرفت ان البيشنت رجع له المرض تاني، حصل له ريكارنس، فانا اقدر استخدم التومر ماركر كدايجنوستيك اند بروجنوستيك. Of course, not all tumor markers are specific. Of course, not all tumor markers are sensitive. Of course, not all tumor markers can be used to monitor the patient. Okay? So let's start by the definition of a tumor marker. What's a tumor marker? It's a substance present in or produced by a tumor or by the tumor host in response to the tumor presence that can be used to differentiate a tumor from normal tissue or to determine the presence of a tumor based on measurement in blood or secretion. This means that a tumor marker is a substance secreted by the tumor cell itself so that it can differentiate between tumor and normal tissue and determine the presence of the tumor based on its measurement in the blood. When we measure the tumor marker and we find it at a high level, so we know that this is a tumor, for example, originating from the liver.
because the alpha-fetoprotein is a tumor marker which is secreted only by the liver tissue, and it's secreted in huge amount when the liver tissue turn to malignant, and so on. So the tumor marker will be secreted in large amount or present in the blood in large amount, large concentration, if there is a tumor. يعني بعرفه لان هو بيفرز من التيومر نفسها، من الورم السرطاني نفسه، الخليه السرطانيه نفسها هي اللي بتطلع التيومر ده، وبتخلي التيومر ماركر ده، وبتخلي الليفل بتاعه يعلى في البلد. اجي اقيسه بقى بسيمبل بلاد تيست عادي، الاقي التيومر ماركر ده عالي. طبعا هم انواع كتير جدا، فممكن بعضهم بيبقى سبيسيفيك لورم معين، فاعرف مثلا ان انا لما اقيس تيومر ماركر زي الالفا فيتوبروتين الاقيه عالي عن ليفل معين، يبقى خليه الليفر هي اللي بتطلعه، يبقى الليفر اتحول لمالجنان سيل، وهكذا. اوكي، يبقى mostly secreted by the tumor cell. The tumor marker is mostly secreted by the tumor cell itself. Okay. What else? Okay, few markers are specific for a single individual tumor. Most are found with different tumors of the same tissue, tumor-associated markers. They are present in high quantities in cancer tissue or in blood from cancer patient than in benign tumor or in the blood of normal subject. Some of them are specific. They are specific to the tumor itself. They are not secreted except in cases of specific tumors. Like I told you before, for example, the alpha-fetoprotein is only secreted by the liver cells when they turn malignant, so they are secreted in large amount. So sometimes tumor markers are specific to the tissue of origin. يعني ساعات التومر ماركرز، مش دايما بس ساعات بيبقوا مخصصين لنوع من الخلايا معينه، مش هيطلع التومر ماركر ده ويبقى عالي في الدم غير بسبب ماس في مكان معين محدد. ف sometimes tumor markers are specific to their tissue of origin and they only rise in the blood if this specific tissue turn to malignant. Let's classify tumor markers. When we classify tumor markers, we are going to distribute them, or we are going to divide them into enzymes. Some tumor markers are enzymes. Hormones. Some tumor markers are hormones. Oncofetal antigens. Some tumor markers are normal antigens present in the fetus. They drop in the blood after the fetus turn to an adult, and they reappear if there is a specific tumor. Okay, so they are called oncofetal antigen because normally they are present in the fetus and not in the adult. If they appear again in the adult, this means that this means that there is a tumor. They can be carbohydrates in origin, in chemical nature. They can be receptors. They can be oncogene product. They can be genetic markers. So all these are classifications of tumor markers. They can be any of these. They can be normal enzymes, but now secreted in huge amount due to a mass in this area or in this tissue. They can be hormones, but now secreted in huge amount due to tumor of this specific tissue which produce it. They can be oncofetal antigens, which are normal present in the fetus, but now they began to rise again in an adult, indicating that there is a mass or there is a tumor, because they are normally not present in adults. Sometimes they are carbohydrates, sometimes they are receptors, sometimes they are oncogenes like RAS and MEK oncogenes, because they are the cause of the tumor. So normally they rise in 50% of tumors or so. Sometimes they are genetic markers. They arise due to genetic mutations. اوكي. يبقى كل دي كلاسيفيكيشن للتيومر ماركرز. يعني اهم حاجه ان انت تعرف الكلاسيفيكيشن بتاع التيومر ماركر، كل تيومر ماركر جاي منين، او بيعلى مع ايه، او ايه نوعه، طبيعته الكيميائيه ايه. اوكي. So as we can see here that tumor markers can be classified into, let's move to the classification. Okay. The classes, they can be oncofetal, specific antigen, non-specific antigen. Okay. So let's move first to the oncofetal antigen. Examples of oncofetal antigens include the alpha-fetoprotein,
the CEA, which is the Carcinoembryonic Antigen, and the PSA, which is the Prostatic Specific Antigen. All these are called oncofetal. So again, what are oncofetal antigens? Oncofetal antigens are antigens normally secreted in the fetus, and they disappear in adulthood. They reappear again in the adult if there is a tumor. يعني هم مش هيظهروا تاني في الادلت غير لو في ماس في المكان اللي كانوا بيفرزوا منه في الفيتس في الجنين. They are examples are alpha fetoprotein secreted in cases of liver malignancies, carcinoembryonic antigen, and prostatic specific antigen. Okay. What about the alpha fetoprotein? It's synthesized by the fetal liver. يعني ده بيبقى موجود أصلا في الليفر بتاع الفيتس. Re-expresses in certain types of tumors. It reappear again in certain types of tumor. Okay, it's used to diagnose mainly hepatocellular carcinoma and germ cell tumors, tumors of the testis or tumors of the ovaries. Okay, what about the prostatic specific antigen? Single chain glycoprotein. Okay, and this is carbohydrate in origin. It's a glycoprotein, carbohydrate in origin. This specific tumor marker is used for detection of cancer prostate, the leading cancer in older men. Cancer prostate is one of the most common causes or the most common types of cancers in old men above the age of 65. Okay, so in healthy men, small amounts of PSA are normally detected because it's secreted normally by the prostate. Okay, but since it's an oncofetal antigen, so its normal level is very low in the adult prostate. It appears to be re-elevated again once this prostate turned to a malignant tumor. Okay. Sometimes in benign prostate enlargement, it can be elevated but up to a certain level. يعني ساعات مع benign enlargement of the prostate بيعلى شوية بس لحد معين. لو عالي عن الحد ده أعرف إن البروستات بقى turned to a malignant cell. Okay, what about the carcinoembryonic antigen? Okay. Carcinoembryonic antigen. Let me get the slide بس ثانية واحدة. Carcinoembryonic antigen is one of the frequently ordered tumor markers because it's elevated in many types of tumors, indicating colorectal cancer, lung cancer, breast, ovarian, GIT cancers in general. So can we say that carcinoembryonic antigen is specific? No. It's not specific. It's not specific because it originates from many cells. يعني ما اقدرش اقول على الكارسينوامبريونيك انتيجين ده ان ده تيومر ماركر سبيسيفيك. ليه؟ بيعلى مع انواع اورام كتير جدا، مع اللنج والبريست والاوفري والكولوريكتال والجي اي تي كانسرز عموما، فما اقدرش اقول عليه ان هو سبيسيفيك. لكن نقدر نقول عليه ان هو سنسيتيف. نقدر نقول عليه ان هو somehow sensitive. يعني ايه sensitive؟ يعني لما بيعلى معناه ان في مشكله. يبقى كلمة sensitive إنه ما ينفعش يبقى false high، ما ينفعش يبقى عالي ويبقى normal. لا، أدام عالي يبقى في مشكلة ما، في تيومر في مكان ما. لكن هيقول لي فين؟ لا، عشان هو مش specific لأنه موجود في كذا نوع من التيومر. فالمهم ان احنا نطلع من الكلام ده بايه بقى؟ اهم حاجه انتوا كده كده هتعرفوا الكلاسيفيكيشن، وهتعرفوا ان في منهم هرمونز وفي منهم انزيمز وفي منهم اونكوفيتال انتيجنز زي اللي بنشرحهم دلوقتي، وفي منهم جيناتيك ماركرز طالعين نتيجه جين ميوتيشن، فدول بيبقوا انواع الكانسرز اللي بتورث زي الكانسر بريست، كانسر اوفري. وفي منهم بيبقوا اونكوجينز
بيعلوا مع حالات كتير من التيومر. طبعا الأونكوجينز أكيد مش سبيسيفيك يعني، لأن هم موجودين في كل الخلايا، فما بيقوليش ده نوع التيومر إيه. بس أهم حاجة إن إحنا نعرف إن التيومر ماركرز مهم قوي الدكتور يبقى عارف، دكتور الأورام أو دكتور الجراحة أو أي دكتور هيعالج ورم للعيان، يبقى فاهم أنواع التيومر ماركرز وكل نوع سبيسيفيك ولا مش سبيسيفيك، عشان ما يشوفش تيومر ماركر عالي يبقى يقول ان ده في المكان لا، يبقى عارف مين السبيسيفيك تيومر ماركر اللي يطلبه للعيان، مين السنسيتيف اللي هيقول له اذا كان الورم ده حجمه ايه او بيدل على خطوره المرض او البروجنوزز، او اقدر اتابع بالتيومر ماركر ده ولا ما ينفعنيش في المتابعه، مين التيومر ماركر اللي دايجنوستيك ان فعلا بيشخص الورم السرطاني ده، مين التيومر ماركر اللي اقدر استخدمه فور فولو اب لانه فعلا بيقل مع التريتمنت ويزيد تاني مع الريكارنس لو الورم رجع للبيشنت. فيبقى مهم قوي ان احنا نبقى موسعين تفكيرنا وفاهمين انواع التيومر ماركرز، كل نوع بيدل على ايه. عرفت ان مثلا الكارسينو امبريونيك انتيجين مش سبيسيفيك لانه موجود في انواع كتير قوي من الكانسرز، بس مش نورمالي انه يبقى elevated لانه اونكوفيتال، فالنورمال بيزل لاين بتاعه مثلا اقل من 5. واضح؟ فلما يبتدي يعلى ابتدي اشوف التيومر فين بقى، يبقى هبتدي اشوف المكان فين. في نوع تاني من التيومر ماركرز very specific زي مثلا الالفا فيتو بروتين، هو مينلي بيعلى مع الهيباتوسيلولار كارسينوما والكانسر تستس او اوفري، بس هو مينلي بيعلى مع الهيباتوسيلولار، فده يعتبر specific للهيباتوسيلولار كارسينوما. فعرفت ان ده لو فعلا عالي وانا كونفيرم بالالترا ساوند ان الليفر فيه فوكال ليجن، يبقى انا كده اتاكدت ان العيان ده عنده هيباتوسيلولار كارسينوما. فالبروستاتيك سبيسيفيك انتيجين برضو من السبيسيفيك اند سنسيتيف ماركرز، سبيسيفيك اند سنسيتيف. ليه؟ لانه سبيسيفيك للبروستات بس ما بيعلاش مع حاجه ثانيه، فيري سبيسيفيك للبروستات البي اس اي. طيب هل هو سنسيتيف؟ يعني يعتبر سنسيتيف لانه بيعلى شويه مع البناين انلارج بروستات اللي هي بعد سن ال 65. معظم الرجال بيبقى عندهم البروستات انلارج، لكن في فرق بين البناين والمالجننت، بيعلى علو معين لليفل معين في البناين، لو علي عنه في المالجننت ابتدي فعلا اشك واعمل كونفirmation بان انا اعمل الاشعه بتاعتي، اخد بايوبسي. فلازم ابقى عارف انواع التومر ماركرز وبتنفعني في ايه، بتفيدني في ايه. We should understand very well what are the type of the tumor marker I'm testing in the blood. Is this tumor marker specific to a certain tumor or it's not specific, like carcinoembryonic antigen? So if carcinoembryonic antigen is elevated, for example, we have to search for the origin of the tumor. We don't know the origin of the tumor. But if alpha fetoprotein is high, we can say that, we can claim that the origin of the tumor is hepatocellular carcinoma because it's very specific to the liver. Okay? Prostatic specific antigen is very specific to the prostate. So if we see that PSA is high, we know that the origin is cancer prostate. So we have to understand which tumor marker is specific, which tumor marker is sensitive, which tumor marker can be diagnostic, which tumor marker can be used to monitor the patient after treatment, and which one can be used to detect the recurrence of the tumor after treatment. Okay? So this is the most important thing you should know. Then we have other tumor markers. Hormones. Some tumor markers are in the form of hormones, like tumors originating from glands. C-peptide in insulinoma. If there is tumor of the beta cells of pancreas, there will be excessive secretion of insulin, so the C-peptide will be very high. So this is considered a hormonal tumor marker. The vinyl manidilic acid is elevated with pheochromocytoma, which is a tumor, malignant tumor of the adrenal gland. And the adrenal gland, the adrenal medulla, secretes epinephrine and norepinephrine. Vinyl manidilic acid is the metabolite of epinephrine and norepinephrine. So elevation of vinyl manidilic acid indicates that this is a pheochromocytoma. So this is a hormone. Beta human chorionic gonadotrophin is also a hormone elevated in pregnancy, but pregnancy is not a tumor. It's also elevated in some testis and ovarian cancers. So some of them are hormones or hormone precursors. So we took that some of them are oncofetal. Some of them are hormones or hormone precursors. Others are enzymes, normal enzymes like alkaline phosphatase. But if alkaline phosphatase is elevated above a certain value or a certain limit, it indicates
cancer bone, liver, intestine. Okay, amylase is elevated in pancreatic cancer. Prostatic acid phosphatase elevated in prostate cancer. So these are tumor markers, but they are enzymes. We have also some tumor markers that are elevated in cases of carbohydrate markers, like I told you before. They are carbohydrate in origin, glycolipid, like CA19.9, which is elevated in cases of GIT tumors, pancreatic tumors, bile duct. So CA19.9 is specific for the pancreas and other GIT tumors. What else do we have? We have also some carbohydrate markers like CA15-3 elevated in metastasizing breast cancer, cancer breast with metastasis. CA72.4 elevated in stomach cancer to monitor stomach cancer. Some cancer tumor markers are genetic markers. They originate due to, for example, oncogenes, RAS and MEK and HER2. All these are tumor markers, and they are called genetic markers because they resulted from genetic mutation. The RAS, it's an oncogene. It's elevated in some types of cancers. It's CMEK. The HER2 is specific for the breast cancers. Tumor suppressor genes, sometimes they are mutated, so they are called tumor markers or genetic markers, like mutated P53 retinoblastoma gene, BRCA1 and BRCA2 specific for cancer breast and ovary. All these are genetic markers, and they can be inherited. For example, BRCA1 and BRCA2 mutations are inherited, and they are the causes of inherited cancer breast and cancer ovary. يعني البركة 1 والبركة 2 دول بالذات من الجيناتيك ماركرز دلوقتي المهمين جدا اللي بشخص بيهم الهيريديتري كانسرز زي البريست كانسر. معروف ان البريست كانسر فيه element of hereditary، يعني فيه نوع منه وراثي. نلاقي الكانسر بريست runs in families، الام عندها فلازم اعمل مونيتورنج للبنت عند سن معين، فاشوف لها اذا كان عندها ميوتيشن في البركة 1 والبركة 2 اعرف to predict ان اذا كان هيجي لها كانسر ولا لا. So BRCA1 and BRCA2 are one of the important genetic markers, and these are inherited genetic mutation, and they are responsible for inherited types of cancers like cancer breast and cancer ovary. Also, HER2 is a genetic marker, very important when we do the pathology of cancer breast. And if we find that this HER2 is positive in the biopsy of the tumor after it's being removed, it's a very important prognostic marker, and it affects the treatment. يعني حد يقول كمان ان في كمان ابلكيشنز للتيومر ماركرز انها تاثر على البروتوكول بتاع العلاج اللي انا هستخدمه للعيان. يعني لو مريضه عندها كانسر بريست واحنا شلنا التيومر وبنحلله في الباثولوجي في معمل الباثولوجي، بنعمل ديتكشن للهير2 جين. لو لقيناه بوزيتيف في التيومر اللي احنا شلناه ده بيغير تماما البروتوكول بتاع العلاج، الكيموثيرابي والراديوثيرابي اللي انا هديه. انا بستخدم حاجه تانية بقى معينه او بغير في التريتمنت بتاعي، لان وجود الهير2 ميوتيشن في البريست تيومر اللي انا شلتها معناها ان التيومر ده اجريسيف وممكن يرجع. فلازم تبقوا فاهمين ان يعني الجيناتيك ماركرز دي ممكن تاثر في البروتوكول بتاع العلاج اللي انا هستخدمه للعيان. اوكي، لان انواع التيومرز مختلفه. اوكي كده احنا مين قلنا انواع التومر ماركرز بتاعتنا. الكلام ده ان شاء الله هنذاكره من البي دي اف بتاع الكتاب اللي موجود عندكم. انا عملت له ابلود على التيمز.